in different sessions. Papers presented in different sessions were evaluated, and best presenter was selected from them. I was one of the best presenters in the Bowres and Wallace report. I presented first year. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you very much. So we're 196 now. So we can proceed. Thank you. Thank you. We are talking about soil water, determining soil water. And so far we have covered 2 experiments in the last class. The first one was determination of soil water by gravimetric method, generalized method. Then we determined determination of soil water at field capacity. Is it? We have covered these 2. Please at least respond 1 or 2 so that I can understand that you are getting my message. Yes, sir. Am I audible clearly? Last time you reported that you had some problem with my voice. You cannot hear me clearly. What about today? Am I audible clearly? Yes, sir. Clear. Sir, শোনা যাচ্ছে। Okay, good. Good. So we have covered these 2 experiments, and today we'll switch on to the other experiments, like nice slide. Can you see my slide? Yes, sir. Okay, good. So our today's first experiment is determination of maximum water holding capacity of soil. So we want to determine, first of all, we determined random water content, like the moisture content in a soil. You just collect soil from the field, get the weight of the wet soil, and then dry it in the oven and get the weight of the oven dry soil. And by the calculation of weight of moisture divided by weight of oven dry soil, we can straight and report the moisture content of that soil. Then we went for determination of soil water at field capacity condition. By definition, field capacity means amount of water present in soil, especially in the micropores. You know, in soil, there are 2 different types of pores, macropore and micropore. Generally, pores that are larger than 30 micron in diameter are termed as macropore, and smaller than 30 micron are termed as micropore. So generally, air remains in the macropore and water remains in the micropore. Do you know why this is so? Why air remains in the macropore
and water remains in the micropore in general. Why water remains in the micropore and air remains in the macropore? স্যার ম্যাক্রোপোরে অ্যাডেশন ফোর্সের চেয়ে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা বেশি, এজন্য ম্যাক্রোপোর থেকে পানিগুলা লিচিং হয়ে যায়। Exactly. This is what I wanted to listen from you. I wanted to hear from you. So macropore, it's a larger size pore. Sorry, on the phone. Wait, আমি একটা ক্লাসে আছি, wait. পরে কথা বলবো। So in general, if a soil is under field capacity condition, then almost all the macropores are filled with air and micropores are filled with water. That is the generalized distribution. And if a soil is saturated, say you are collecting soil from a field that is flooded, then there is no point of macropore in the air in the macropore and water in the macropore. As the soil is flooded, all the macro and micropores are filled with water. That is the general condition. And the soil water tension, soil water potential is zero. That is the condition. So what about the maximum water holding capacity of the soil? That is the condition when all the macro and micropores are filled with water. And this maximum water holding capacity is also could be termed as porosity. That is, what is the empty space in the soil? We know in the first year we have learned, though the soil looks like a compact mass, but 50% of it is, its volume is vacant. Nothing is there. So what is that space? And it varies soil to soil. Which soil has got higher amount of porosity? Porosity is higher in sandy soil or clay soil? Which Clay, sir. Clay te beshi. clay? Clay soil, exactly. Clay soil has got higher porosity, higher amount of pore space, empty space. There is no particle. So 50% of the soil, in general, 50% of the soil is empty, vacant, pore. And when a soil is under saturation condition, all the macro and micropores are filled with water. So how much water could be there in that soil? So that is our today's experiment, a maximum water holding capacity of the soil. So maximum water holding capacity of soil refers to the amount of water retained by soil at saturation. We call it saturation point. Saturation point. Or it could be field capacity condition. It could be wilting point. It could be permanent wilting point. So these are the few constants, soil water constants. So at saturation condition, soil water tension is zero. So the value varies with the soil texture. So as I said earlier, with the variation of soil texture,
the porosity in the soil varies, and therefore the water content. So the value of water content, moisture content varies with soil texture. A sandy soil has less water holding capacity than a clay soil, and is of significance in agronomic practices. So it has got some significance. You know, sandy soil, it has got very low water holding capacity. It cannot hold soil because the pores are larger in size. So with the force of gravity, water goes down. Soil cannot hold that water because only very fine, very thin films of water remains on the surface of the particles, and the rest of the water is leached out. But on the other hand, if a soil is clay soil, pore size are very small, so that soil can hold water with the function of, with the force of cohesion and addition and cohesion. So in this figure, you can find it. So in this figure here, you can see volumetric water content and different textures like sandy soil, sandy loam soil, silty loam soil, clay loam soil, and clay soil. And water content, volumetric water content varies with the texture. If a soil is clay, volumetric water content is almost 60%, whereas in sandy soil it is 30%, almost half. So this is how soil texture is very much linked with water content of the soil. So these are the ideas that could be taken to our real life designing of experiments. When we are planning to design experiments, we want to do experiments related to water, soil physical properties and chemical properties. We can integrate all these ideas when we are designing our experiments. So we want to measure the maximum water holding capacity of soil. And this is, it could be quite straightforward. It could be like, if we just go to a rice field, collect soil, get the weight of that soil in the oven, then place it in the oven, then dry it up to the constant weight. When it is completely dried, then get the weight again, and from these two differences, we can find the maximum water holding capacity of the soil. That is a very straightforward experiment we can do, what we have learned in our first experiment. But in this experiment, we are trying to give you another way of doing it in the laboratory. So in this experiment, how we are doing that? So we will need chemical, it's not chemical balance, it's the electric balance. I don't know how it came. Balance called electronic balance, not chemical balance. Weight of box. So we will be using a kind of box. Sometimes it's called Kin-Rejowski box. This is a terminology from Russia. In soil science, especially in the soil classification and soil physics, you will find many Russian scientists. Normally in literature, we find very few Russian scientists cited, but especially in this field of soil classification and soil physics, you will find
some Russian names coming here and there. So keen radius key box, that's the kind of box, branch box with perforated bottom fitted with a split metal ring of spring wear. That's kind of difficult to make you understand what it actually means. Actually, what we'll be doing, I hope you have seen the aluminum cups in our soil science department. Actually, we will be using those aluminum cups, nothing else. Glass triangle will make a triangle. We'll need filter paper, glass dish, and petri dishes. So these are the materials we'll need for this experiment. So what we'll be doing, we'll cut a filter paper according to the size of the bottom of a branch box or aluminum cup. Like we'll be taking this kind of aluminum cup here. We'll be using this kind of aluminum cups and cut filter paper according to the size of the bottom of brush box or aluminum cups. So as per the size of the bottom of these cups, we'll cut a filter paper so that we can fit that very well at the bottom of the aluminum cup. Place the filter paper at the bottom of the brush box or aluminum cup and clip it with spring. We just put it there. Then take the weight of the aluminum cup in an analytical balance, in a balance, whatever it is. So we need to take a very correct weight. Pack about 30 to 40 grams of soil inside the box, tightly by gentle tapping and adding the soil in several installments in small amounts. So what we are doing, we are just filling it with soil. Then place the brush box over a glass triangle inside petri dish or suitable glass dish. Have you got all these points? What we are, just try to visualize it. What we are doing. Actually, what we are doing, first of all, আমরা যেটা করছি যে একটা অ্যালুমিনিয়াম কাপ নিচ্ছি, অ্যালুমিনিয়াম কাপটার বটমের যে সাইজ, সেই সাইজের একটা ফিল্টার পেপার আমরা কেটে নিলাম। কেটে নিয়ে ফিল্টার পেপারটা তার বক্সের নিচে আমরা ফিট করলাম। ফিট করার পরে আমরা এটার একটা ওয়েট নিলাম যে অ্যালুমিনিয়াম কাপ এবং ফিল্টার পেপার সহ এর ওয়েটটা কত, সেই ওয়েটটা আমরা ব্যালেন্স করে নিলাম। এরপর আমরা এর মধ্যে সয়েল অ্যাড করলাম উইথ জেন্টাল টেপিং, যেটা বলছি যে সয়েল অ্যাড করে এটাকে একটু ট্যাপিং করে আমরা লিটল বিট কম্প্যাক্ট করে সেই সয়েলটাকে তৈরি করলাম। এবং কম্প্যাক্ট কেন করছি? জাস্ট টু মেক ইট অ্যাজ ইট ইজ observed in the field, to make it representative of the field. At the field, if you go to the field, soil is not like it's not very loose, it's little bit compact. So we are trying to make the soil as compact as it is in the field. That's why we are tapping it. So this is how we have prepared it. And you know, we have perforation at the bottom. And we are placing it over glass triangle inside a petri dish or suitable glass dish. And when it is tapped, it is packed in. We are putting it on a glass triangle. Actually, what we are doing, we will be taking a petri dish
we will be putting water there, and we will be just as we have perforation at the bottom, so water will penetrate through this perforation and will saturate the whole soil. And to place it on the petri dish, we will be using a triangle structure. We have a petri dish at the bottom, then water in it, and it has got a triangle structure, and we'll be placing this aluminum cup on the triangle structure, touching the water. So water will penetrate through those perforated perforation at the bottom, and that will saturate your whole soil in the cup. Soil ওই কাপের মধ্যে যতটুকু soil আছে পুরোটাই saturate করে। So that is what we wanted to do. We got it. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাচ্ছি? প্র্যাকটিক্যাল আসলে এটা মানে ভিজুয়ালাইজ করা। স্যার ফিল্টার পেপারটা কেন দেব? ফিল্টার পেপার যদি না দেই তাহলে আমার তো ওই যে নিচে যে আমি পারফোরেশন রেখেছি, আমার যে অ্যালুমিনিয়াম কাপটা নিয়েছি, অ্যালুমিনিয়াম কাপটা তো তোমার এটা সিল থাকে, এর মধ্যে আমরা ছিদ্র করে দিয়েছি অ্যালুমিনিয়াম কাপে যাতে পানি ভেতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু পানি ভেতরে ঢোকার জন্য যে ছিদ্র করে দিলাম, সেই ছিদ্র দিয়ে তো আমাদের আমি যে ফার্স্টে যে সয়েলটা নিয়েছি সেই সয়েলটা তো আবার সয়েল পার্টিকেল আমি লুজ করতে পারি। ইনিশিয়ালি আমরা সয়েলের একটা ওয়েট নিয়েছি, ওখান থেকে যদি কোনো পার্টিকেল লুজ করি আমি, তাহলে সেই সয়েলের ওয়েটটা কিন্তু আবার ওখান থেকে আমরা লুজ করব, যেহেতু ইনিশিয়ালি একটা স্পেসিফিক ওয়েট আমরা রেকর্ড করেছি। এখান থেকে একটা পার্টিকেলও যদি আমি লুজ করি সেটাও আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্য এরর হবে। ঠিক আছে, সেটা যাতে না পড়ে যায় এই জন্য আমরা ওখানে ফিল্টার পেপার দিয়ে দিলাম। জাস্ট ছিদ্রের উপরে একটা জাস্ট ওই বটমের উপরে একটা ফিল্টার পেপার দিয়ে দিলাম, তাহলে ফিল্টার পেপারের কারণে আর সয়েলটা নিচে পড়বে না, কিন্তু ছিদ্র দিয়ে আমার ওয়াটার ঠিকই পেনিট্রেট করবে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার পেট্রি ডিশে কি পানি থাকবে? হ্যাঁ, পেট্রি ডিশে পানি থাকবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আছে আমাদের, স্যার ভালো আছেন স্যার? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার ক্লাস নিচ্ছি স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ওকে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? পেট্রি ডিশে, হ্যাঁ পেট্রি ডিশে পানি থাকবে। একটা পেট্রি ডিশ নেব বড় সাইজের, পেট্রি ডিশের মধ্যে পানি থাকবে, পানির উপরে জাস্ট আমরা পেট্রি ডিশের বটমে এটা রেখে দেবো না, পেট্রি ডিশের উপরে একটা ছোট একটা স্ট্রাকচার, ট্রায়াঙ্গেল স্ট্রাকচারের মতো রাখবো, তার উপরে আমরা আমাদের এই অ্যালুমিনিয়াম কাপটা সেট করবো, যাতে এই কাপটা তোমার ওই ওয়াটারটা টাচ করে থাকে, তাহলে ওই ওয়াটার পেট্রি ডিশ থেকে তোমার পেনিট্রেট করবে তোমার এয়ার কাপের সয়েলটাকে ওয়েট করে ফেলবে, সয়েলটা ভিজে যাবে, যেহেতু there will be gradient in soil water tension. আমরা অ্যালুমিনিয়াম কাপের মধ্যে যে সয়েলটা নিয়েছি দ্যাট ইজ ভেরি ড্রাই, যার ফলে পানি সয়েলের মধ্যে প্রবেশ করবে। ঠিক আছে, is it okay? জি স্যার। Okay. Then pour water in the petri dish so that at least half of the height of the brush box remains immersed underwater. আমরা যেটা বললাম যে পানিটা ওই আমরা এমন ভাবে দিলাম যাতে এই
ব্রাশ বক্স বা যেটা আমার অ্যালুমিনিয়াম কাপের হাফ পর্যন্ত এই এর মধ্যে ডুবে থাকে। Allow to saturate the soil for overnight. এই অবস্থায় যদি আমরা রেখে দিই এটা overnight, তাহলে soil will saturate. Remove the brush box and place it on a blotting paper for a few minutes to strain out the excess water and wipe the sides of the box. Then আমার যখন soilটা saturate হয়ে গেল, এই যে arrangement, whatever the arrangement we have done so far, that is for saturating our soil. So after the overnight placement of the aluminum cup in the system, the whole soil in the aluminum cup will be saturated. Then you take it off from the system. And our next step is to dry the soil and get the amount of water present in the soil. So এই অবস্থা থেকে আমরা সেটাকে নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে এক্সটার্নাল ওয়াটার যেটা আছে, আমরা যখন পানি থেকে এটা উঠাবো, উঠানোর পরে it will have some water attached with the aluminum cup. So সবকিছু আমরা তোমার will use some blotting paper for taking all those external waters. So water will only remain into the soil. Now, wet the box again. That should be wet. Weigh the box again and note the weight. You know the difference between weight and weigh. It should be weight. I have just copied and pasted. It should not be like that. Weigh the box again and note the weight. If necessary, a previously weighed glass may be employed for weighing the box. আমরা অনেক সময় যেহেতু আমাদের এই অ্যালুমিনিয়াম কাপটা একটু ভেজা থাকে, এটাকে ডাইরেক্ট ওয়েইং প্যানে না দিয়ে তার অন্য আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা রাখতে পারি, বাট ইউ ক্যান ডু ইট লাইক দিস। স্যার বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ স্যার এই যে বললাম যে 8 নম্বর পয়েন্টে রিমুভ দ্য ব্রাশ বক্স, এটা কোথা থেকে রিমুভ করে দিলাম? সয়েলটা থেকে আলাদা করে ফেললাম? না, আমরা যে ব্রাশ বক্স যেটা বা অ্যালুমিনিয়াম কাপ যেটাকে বুঝি, এই অ্যালুমিনিয়াম কাপটা আমরা যে পেট্রি ডিশের মধ্যে রেখেছিলাম, পেট্রি ডিশ থেকে নিয়ে আসলাম, সেখান থেকে রিমুভ করলাম ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে, পানি সহ রেখেছিলাম, ওখান থেকে উঠায় নিয়ে আসলাম, উঠায় নিয়ে এসে সেটার চারপাশে যে তোমার পানি লেগে আছে সেটাকে ব্লটিং পেপার দিয়ে মুছে নিলাম ভালো মতো, যাতে বাইরের পানি না থাকে। এটাকে এক্সটার্নালি আমরা ব্লটিং পেপার দিয়ে ভালো মতো মুছে এটাকে ড্রাই করে দেন উই উইল পুট ইট ইনটু দ্য ব্যালেন্স। এটাকে ব্যালেন্সে দিলে আমরা যে ওয়েটটা পাবো সেটা কোন ওয়েট? দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট অফ স্যাচুরেটেড। আমরা ইনিশিয়ালি ওয়েটটা পেয়েছি, হাইটটা তোমার এমন ভাবে অ্যারেঞ্জ করবে যাতে ওই তোমার এই কাপটা পেট্রি ডিশের মধ্যে যে তুমি রাখবে, হাফ অফ দ্য কাপ ইজ ইমার্সড ইনটু দ্য ওয়াটার। এই অ্যালুমিনিয়াম কাপের অর্ধেক পর্যন্ত পানিতে ডুবে থাকে। ট্রায়াঙ্গেলটা দ্যাট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস জাস্ট অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট। এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট যাতে তোমার এই তুমি ওখানে সুন্দর করে রাখতে পারো প্লেসমেন্ট। ঠিক আছে স্যার, অ্যালুমিনিয়াম কাপের বটমটাই কি শুধু মানে পারফোরেটেড নাকি হোল কাপ? শুধু বটমটাই পারফোরেটেড। অথবা তুমি যেহেতু আমরা ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখছি না, তুমি যদি টোটালটাকে সেটাও করতে পারো, কিন্তু উই আর নট অ্যারেঞ্জিং ইন দ্যাট ওয়ে। আমরা কিন্তু ফিটা পেপার দিয়েছি, দ্যাট মিন্স বটমে আমার শুধু পারফোরেশন আছে। We যদি সাইডে দিয়ে দেই, there is a chance of missing particles through those perforation at the sides.
We are not doing that. Okay. Then dry the moist soil in the box in an oven. আমরা moist condition সেটা ওয়েটটা নিয়েছি এবং এখন এটাকে আমরা ওভেনে প্লেস করলাম আগের মতো এটাকে 100 ডিগ্রি 105 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 10 hours 12 hours ড্রাই করলাম until constant wet যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা constant wet না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমরা ড্রাই করলাম. Cut 5 pieces of filter paper to the side of the bottom of the brush box. Saturate them with water. Roll gently with a pencil over the moisture filter papers and then. এখন কথা হলো যে আমরা যদি এখন if we just take the difference of moist soil and oven dry soil, there could be a little error. Errorটা কি? আমরা যে ফিল্টার পেপারটা নিয়েছি ফিল্টার পেপারও কিন্তু কিছু ওয়াটার সোক করেছে সেটাকে আমার এখানে কনসিডার করতে হবে আদারওয়াইজ আমার রেজাল্টের মধ্যে একটু এরর থাকবে সেটাকে করার জন্য আমরা যেটা করছি সে আমাদের ফিল্টার পেপার 5টা ফিল্টার পেপার আমরা সেম সাইজে কেটে নিলাম কেটে নিয়ে ওই ফিল্টার পেপার কতটুকু ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে সেটাও আমরা রেকর্ড করে নিলাম রেকর্ড করে নিয়ে সেটাও যদি আমরা এখানে ইনক্লুড করি then we can avoid that minimum error due to absorption of water into the filter paper. Dry the filter papers in an oven. আমরা সেটাই বলছি যে এটাকে moist দিলাম ইনিশিয়াল ওয়েট নিলাম তারপরে এটাকে moist করলাম moist করার পরে শেষ ওয়েট যেটা the difference আমরা একটা ফিল্টার পেপার কতটুকু পরিমাণে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি. পাঁচটা নিচ্ছি কারণ পাঁচটা এভারেজ করলে আমাদের রেজাল্ট আরো বেশি হবে. That is what I wanted to see other points. So this is how we have got all this data. Weight of the brush box plus filter paper. First weight আমরা যেটা নিয়েছি সেখান থেকে আমরা A পেয়েছি. Weight of the brush box plus filter paper plus water saturated soil. Soilটা স্যাচুরেট করার পরে যে আমরা ওয়েটটা নিলাম সেটা হচ্ছে আমার B. এখানে কি কি আছে ব্রাশ বক্স আছে ফিল্টার পেপার আছে এবং সয়েলটা স্যাচুরেট করার পরে এই যে এখানে বির যে ওয়েটটা এখানে কিন্তু ফিল্টার পেপারের যে ময়েশ্চার নিয়েছে সেই ওয়েটটা এখানে আছে. Weight of moisture held by one filter paper, that is C. Weight of the brush box plus filter paper plus dry soil, that is D. Weight of oven dry soil, D minus A. Weight of brush box plus filter paper plus dry soil. এটা হচ্ছে D আর weight of brush box plus filter paper এটা হচ্ছে A. তাহলে D minus A হচ্ছে আমার weight of oven dry soil. Weight of moisture held by soil, B minus D. B হচ্ছে আমার টোটাল সিস্টেমে যতটুকু ওয়াটার স্যাচুরেট করেছিল যতটুকু ওয়াটার লেগেছিল তার ওয়েট ওই অবস্থায় ওয়েট আর ডি হচ্ছে এর ভিতর থেকে আমার ওভেন ড্রাই করার পরে যেটা তার থেকে সি ওয়েট অফ ময়েশ্চার হেল্ড বাই ফিল্টার পেপার দ্যাট ইজ সি সেটা বাদ দিলে আমার ওয়াটার কন্টেন্ট ডি মাইনাস ডি ময়েস্ট সয়েলের যে ওয়েট তার থেকে ড্রাই কন্ডিশনের ওয়েট এবং একটা ফিল্টার পেপার যতটুকু ময়েশ্চার নেয় সেটা হচ্ছে সি. তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়েট অফ ওয়াটার টোটাল স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে সেই সয়েলটা কতটুকু ওয়াটার নিয়েছে সেটা হচ্ছে আমার ডি মাইনাস ডি মাইনাস আর ডি মাইনাস এ হচ্ছে ওয়েট অফ ওভেন ড্রাই সয়েল. এখান থেকে আমরা একটা সয়েল কতটুকু ময়েশ্চার ম্যাক্সিমাম কতটুকু ময়েশ্চার অ্যাবসর্ব করতে পারে সেটা that is the maximum water holding capacity of that particular soil. Okay, is it clear? Clear হয়েছে? Yes, sir. স্যার ফিল্টার Yes, sir. পেপারকে স্যাচুরেট করার ব্যাপারটা কি টোটাল সয়েলে যে প্রসিডিউরটা করলাম ওরকমই আরেকবার করব? হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকমই
জাস্ট একটা ফিল্টার পেপার নিলা, ফিল্টার পেপার সেম সাইজে, আগের সাইজের মতো করে সাইজ একই সাইজে কাটবা, কাটার পরে সেটাকে ইনিশিয়াল ওয়েট নিলা, তারপরে সেটা তুমি ময়েস্ট করলা, একদম ভিজিয়ে ফেলার পরে এটা যতটুকু ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করলো, তারপরে তার ওয়েট নিলা। এই ডিফারেন্স থেকে তুমি একটা ফিল্টার পেপার কতটুকু ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারে সেই ওয়েটটা নিলা। স্যার তাহলে 5টা ফিল্টার পেপার কেন লাগলো? ডিফারেন্স করার জন্য। পাঁচটা, একটা করলে তো একটা তোমার কিছু ভুল হতে পারে, পাঁচটা নিলা যে পাঁচটার এভারেজ থেকে তুমি আরেকটু, কারণ একটা ফিল্টার পেপার কতটুকু ময়েশ্চার নিয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি মিনিমাম। এই ওয়েটটা তোমার ইয়া হতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু 5টা ফিল্টার পেপার কতটুকু ওয়েট নিল, ময়েশ্চার নিল, সেটার এভারেজ থেকে তুমি যেটা পাবে সেটা একটু অ্যাকুরেট হবে, এই জন্য আমরা 5টা নিয়েছি। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এখানে তো ওয়েট অফ ময়েশ্চার যেটা সেটা তো বের হয়ে গেছে এই বি মাইনাস ডি মাইনাস সি করে, তাহলে স্যার ওভেন ড্রাই সয়েল দিয়ে কেন আবার মানে ডিভাইড করা হলো, এটার কারণটা কি? আমরা ওই সয়েল কতটুকু ময়েশ্চার, ম্যাক্সিমাম ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি, আমরা যে ওয়াটার পার্সেন্টেজ যখন আগে বের করছি, ওয়াটার কন্টেন্ট মেজার করছি, কি করেছি, একটা সয়েল কতটুকু ময়েশ্চার নিয়েছে তাকে ওভেন ড্রাই সয়েল দিয়ে ভাগ দিয়ে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, দ্যাট ইজ দ্য পার্সেন্ট ময়েশ্চার কন্টেন্ট। এখন পার্সেন্টেজ অফ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি, সেটাও কাইন্ড অফ ময়েশ্চার কন্টেন্ট, সেটা কত পার্সেন্ট বের করার জন্য তোমার ময়েশ্চার কতটুকু নিয়েছে, কতটুকু সয়েল সেই ময়েশ্চারটা নিয়েছে, সেটা তো আমাকে জানতে হবে, আদারওয়াইজ আমি পার্সেন্টেজ তো বের করতে পারবো না। এই জন্য আমরা ওভেন ড্রাই সয়েল দিয়ে ভাগ করেছি। যেমন ধরো আমার সয়েল যদি 50 গ্রাম হয়, 50 গ্রাম সয়েল ধরো আমার অ্যারাউন্ড সে 30 গ্রামের মতো ওয়াটার। সো এই বি মাইনাস ডি মাইনাস সি থেকে আমরা পেলাম 30। আমার ডি মাইনাস এ থেকে আমরা পেলাম হচ্ছে 50, সে 50 গ্রাম সয়েল, 50 গ্রাম ওভেন ড্রাই সয়েল, আমার 30 গ্রাম ওয়াটার এখানে পেলাম, তাহলে 30 ডিভাইড বাই 50 ইনটু 100, ঠিক আছে, তাহলে কি পাবো, অ্যারাউন্ড 60, তাহলে 60% ময়েশ্চার এখানে থাকতে পারে একটা সয়েলের মধ্যে, কমপ্লিটলি সেপারেট করলে তার ময়েশ্চার কন্টেন্ট হবে 60%। ওকে, I need to be a little bit hurry, so I will cover one more experiment. Sir, infography would be better for better understanding. Sorry, কি বলছো? তোমার কথাটা বুঝি না, একটু আবার বলবা প্লিজ। কি বলছিলে জানো, আরেকবার বলো প্লিজ, তোমার কথাটা শুনতে পাইনি আমি। So slide with picture. হ্যাঁ, স্লাইড উইথ পিকচার্স, এটা তো ভেরি সিম্পল। এটা তোমাদের যে লেভেল, এই লেভেলের জন্য এই এক্সপেরিমেন্ট খুব বেশি জটিল এক্সপেরিমেন্ট বলে আমি মনে করি না। These are very simple experiments. So our next experiment, that is determination of soil water by tensiometer. Tensiometer এর কথা আমি তোমাদেরকে আগে ক্লাসে বলেছিলাম যে it's a device that measures the soil water tension. Tensiometer is an instrument which is used to measure the metric potential of soil water tension, to quantify, ultimately to quantify the percent moisture content in soil. তাহলে আমরা এতক্ষণ যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করলাম সেগুলো কাইন্ড অফ ডিস্ট্রাকটিভ মেথড, যে কোনো অবস্থায় একটা সয়েলের মধ্যে কতটুকু ময়েশ্চার আছে সেটা আমরা মেজার করা। এখন আমি যদি কন্টিনিউয়াস মনিটর করতে চাই, and I don't want to destroy my soil, I don't want to lose any soil from the experiment, তাহলে আমরা আগে বলেছিলাম তোমাকে যে সেই ক্ষেত্রে there are devices, যে ডিভাইস গুলো আমরা সয়েলের মধ্যে প্লেস করে এটাকে কন্টিনিউয়াস আমরা ওখান থেকে ময়েশ্চার পেতে পারি। সেটার একটা ওয়ে হচ্ছে টেনশিওমিটার। The measurement is directly related to the ability of plants to extract water from soil. It is used for scheduling irrigation, as it will give you an idea what is the moisture content of the soil. From that information, you can schedule your irrigation. How it works? It has got three parts. Like it has got a cap.
It has got a water reservoir. এই জায়গাটা আমরা পানি দিয়ে ভরে রাখি that hold that soil water tension. কারো জায়গা থেকে কারো পয়েন্ট থেকে নয়েজ আসছে একটু খেয়াল করো। ওয়াটার কন্টেন্ট, এর ভিতরে ওয়াটার থাকে, and this is porous ceramic cup. এটা হচ্ছে সিরামিক কাপের আড়াইতলা আছে পরে কমন রুম। সরি, একটু খেয়াল করো তোমরা ক্লাসে অন্য কথা বলো। তাহলে this is a tensiometer. আমরা আমাদের ল্যাবে যে টেনশিওমিটার গুলো আছে, দিস আর দ্য পিকচার ইজ লাইক দিস। এটা হচ্ছে ওয়াটার রিজার্ভার, এটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম গজ, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডিভাইস আছে, সেটা দেখাচ্ছে টেনশন কত, সার্ভারটা টেনশন কত। আর এই যে কালার দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ ওয়াটার কলাম, আর এটা হচ্ছে আমার সিরামিক কাপ। এটা পোরাস সিরামিক কাপ। এই সিরামিক কাপ থেকে ওয়াটার এই টেনশিওমিটার থেকে বাইরে। So this is the actual real life picture of a placement of tensiometer. Tensiometer আমরা এইভাবে সয়েলের মধ্যে প্লেস করে রাখি, and we try to put it until the root zone of the crop. যে ক্রপে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি সেই ক্রপের রুট জোন পর্যন্ত ইনসার্ট করে রাখি। When the cup is placed in the root zone of the soil, water is free to move through the porous wall and come to equilibrium with the soil water. এটা যেহেতু porous cup, এটা যখন আমরা সয়েলের মধ্যে প্লেস করি, এর ভিতরে পানি আছে, এই এর ভেতর থেকে ওয়াটার তখন এক্সটার্নাল সয়েলের মধ্যে প্রবেশ করে। যেহেতু সয়েলের মধ্যে আমার ময়েশ্চার যদি কম থাকে, তাহলে এই porous cup দিয়ে ময়েশ্চার সয়েলে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করে সয়েলের যে এখন এখানে প্রবেশ করতে হলে আমার এটা টোটালটা ব্লক সিস্টেম, এখানে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে, and that creation of that vacuum requires some sorts of pressure. এই প্রেসারটা যখন এই ওয়াটার বাইরে যাওয়ার জন্য যে প্রেসার দরকার, সয়েল যে প্রেসারে তোমার এই ওয়াটারটাকে সাক করবে, সেই প্রেসারটা আর এর ভেতরের যে প্রেসারটা, এটা যখন ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসবে, তখন আর কোনো ওয়াটার টেনশিওমিটার থেকে আর বাইরে যাবে না। সো এটা একটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে চলে আসবে। As the soil dries, water moves from the porous cup and causes vacuum to indicate on the gauze. তাহলে এখানে যাবে এবং একটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসবে। ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসলে সে একটা প্রেসার এখানে শো করবে, একটা টেনশন সে ভ্যাকুয়াম গজের মধ্যে শো করবে, সেটাই সয়েল ওয়াটার টেনশন। Therefore, the drier soil had the higher gauge reading. সয়েলটা যত বেশি ড্রাই হবে, তত বেশি ওয়াটার এখান থেকে বের হয়ে যাবে, এবং এখানে তত বেশি প্রেসার ক্রিয়েট হবে, সেটা তোমার গজে শো করবে। When water is applied to soil and সয়েলটা ড্রাই হয়ে গেল, তারপরে তুমি যখন আবার ইরিগেশন দিবে, ইরিগেশন দিলে আবারও when water is applied to soil, it returns through the porous cup. তখন আবার কি হবে, উল্টো দিকে বাইরে থেকে ময়েশ্চার এর ভিতরে প্রবেশ করবে, তখন এই প্রেসারটা তখন সে লুজ করবে আস্তে আস্তে, তখন টেনশিওমিটারের প্রেসার। This is the principle, this is the mechanism of how it works in the soil. স্যার ওই ভ্যাকুয়াম গজের যেই মানে কি যতবারে রিডিং দেয় ওইটাই সয়েল ওয়াটার টেনশন। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে সয়েল ওয়াটার টেনশন। এর জন্য আমাকে একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ ফার্স্টে করে নিতে হবে, কারণ সে তো আমাকে একটা দিচ্ছে হলো টেনশিওমিটার, আমাকে যে রিডিংটা দিবে সেটা একটা বারের রিডিং, কিন্তু আসলে ওই সয়েলের মধ্যে ময়েশ্চার কতটুকু আছে সেটাকে আমার জানার জন্য প্রথমে এই টেনশিওমিটারটাকে আমাকে ক্যালিব্রেট করে নিতে হবে। ক্যালিব্রেটের জন্য আমার একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ করতে হবে। সেটা কি রকম? The curve in which percent moisture content is plotted in x-axis and tensiometer reading or water potential value is plotted in y-axis. তাহলে আমরা যদি এরকম একটা সিস্টেম তৈরি করি, যে if we make few cells অথবা কাপের মধ্যে পানি নিয়ে, বিভিন্ন পরিমাণের পানি নিয়ে তার যদি টেনশন মেজার করি,
তাহলে সেই বিভিন্ন ওয়াটার কন্টেন্টে তার টেনশনটা কিভাবে ভ্যারি করছে সেটা সয়েল ওয়াটার পটেনশিয়ালটা আমরা যদি ওয়াই এক্সিসে শো করি আর এক্স এক্সিসে যদি আমরা ওয়াটার কন্টেন্ট শো করি তাহলে ইট উইল গিভ ইউ এ সেটাকে আমরা বলছি ক্যালিব্রেশন কার্ভ। পরবর্তীতে টেনশন দেখে সে আমরা যদি টেনশনটা পাই হলো 0.3 বার, 0.3 বার যদি আমরা ওয়াই এক্সিসে শো করি 0.3 বার যেখানে কোইনসাইড করবে দ্যাট ইজ আওয়ার সয়েল ওয়াটার টেনশন ভলিউমেট্রিক সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট। এটা এইভাবেই কাজ করে। সেটা কিভাবে করা আমরা এইভাবে প্রসিডিউরটা এখানে বলেছি, fill up 4 buckets with soil leaving up to 3 inches to the mouth। তাহলে একটা বাকেট নিলে বাকেটকে তুমি সয়েল দিয়ে ফুল করলে 3 ইঞ্চি পরিমাণ উপরে ফাঁক রেখে মেক দ্য সয়েল অফ বাকেটস উইথ ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটিস অফ ওয়াটার, এবং সেই বাকেটগুলো 4টা বাকেট নিয়েছো, 4টা বাকেটের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণের পানি তুমি এখানে অ্যাড করলে। And now insert the tensiometer into the 4 buckets and allow them to reach its equilibrium condition। এখন এই যে 4টা বাকেট তুমি নিয়েছো বিভিন্ন পরিমাণে, কোথাও দিয়েছো 10% ময়েশ্চার, 20% ময়েশ্চার, 30% ময়েশ্চার, 40% ময়েশ্চার, ময়েশ্চার কন্ডিশন। এর মধ্যে তুমি টেনশিওমিটারটা প্লেস করো, টেনশিওমিটার প্লেস করে সেটাকে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসতে দাও। ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আসতে যে টেনশনটা শো করছে, ফার্স্ট বাকেটের টেনশন কত সেটা তুমি নোট করলা, সেকেন্ড বাকেটের টেনশন কত সেটা তুমি নোট করলা, থার্ড বাকেটের টেনশন কত সেটা তুমি নোট করলা, ফোর্থ বাকেটের টেনশন কত সেটা তুমি নোট করলা। তাহলে 4টা বাকেটেরই তুমি ওয়াটার কন্টেন্ট জানো, একটাতে 10%, একটাতে 20%, 30%, 40%। আবার তার টেনশন মেজার করলা, টেনশন মেজার করে দেখলা যে কোনটাতে হচ্ছে তোমার 0.3 বার, কোনটাতে 0.4 বার, 0.5 বার, 0.6 বার। তো বিভিন্ন বারে তার টেনশনটা তুমি দেখলে। এখন যদি তুমি টেনশিওমিটারের যে রিডিং সেটা যদি ওয়াই এক্সিসে প্লট করো আর ময়েশ্চার কন্টেন্ট সেটা যদি এক্স এক্সিসে প্লট করো, তাহলে ওয়াই এক্সিস আর এক্স এক্সিসের ভ্যালু থেকে তুমি একটা সুন্দর একটা গ্রাফ পাবে যে টেনশনের সাথে ময়েশ্চারের রিলেশন। এখন when this tensiometer is calibrated, calibration complete যখন, then you take it to the field এবং ফিল্ড নিয়ে তুমি মানে প্লেস করলে তার টেনশনের একটা রিডিং তুমি পাবে। সেই রিডিং এ তুমি জানো যে ওই ক্যালিব্রেশন কার্ভের মধ্যে ওই ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে তোমার ময়েশ্চার কন্টেন্ট করেসপন্ডিং ময়েশ্চার কন্টেন্ট। So this is a very straightforward experiment on doing this type of work. যেটা আমরা বললাম যে place the tensiometer in the field soil from which moisture content will be determined। যে soil তুমি moisture content determine করতে চাও সেই soil এটা প্লেস করো, record the tensiometer reading টা record করো and plot the readings on the calibration curve to obtain the moisture content। moisture content পাওয়ার জন্য তুমি সেটা calibration curve থেকে সেই tensiometer reading প্লেস করে desired the soil সেই soil moisture content তুমি পেতে পারো। তো এইভাবে আমরা টেনশিওমিটার ইউজ করি। What are the advantages? It's a portable device, যে কোনো জায়গায় যে কোনো সয়েলে তুমি করতে পারো। soil water can be determined under field condition, এই কন্ডিশনে এটা করতে পারো তুমি, and inexpensive, খুব বেশি এক্সপেন্সিভ না, একটা টেনশিওমিটার দাম around 20 to 25,000 টাকা। Disadvantages, it's the indirect method, ডাইরেক্ট না, যেহেতু আমরা ডাইরেক্টলি ওয়াটার কন্টেন্ট মেজার করছি না, প্রথমে আমরা টেনশিওমিটারের টেনশন মেজার করছি, সেটাকে পরবর্তীতে আমার ওয়াটার কন্টেন্টে কনভার্ট করে নিতে হচ্ছে ইউজিং দ্য ক্যালিব্রেশন কার্ভ। ক্যান বি ডিটারমিন্ড আপ টু 0.85 বার, 0.85 বার পর্যন্ত এই টেনশিওমিটার ভালো কাজ করে। তাহলে কোন পর্যন্ত হবে? 0.85 বার। আমরা জানি যে ফিল্ড ক্যাপাসিটি কন্ডিশনের টেনশন হচ্ছে 0.33 বার, 1/3 বার। তাহলে 0.33 বার ফিল্ড ক্যাপাসিটি কন্ডিশন থেকে
0.85 bar পর্যন্ত, 3 times of the field capacity condition. তুমি field capacity condition যা আছে তার চেয়ে আরো 3 গুণ পরিমাণ dry করতে পারো, সেই অবস্থা পর্যন্ত এটা রিডিং ভালো হবে। if it exceeds 85.85 তার উপরে যদি টেনশন চলে যায় সেক্ষেত্রে এটা রিডিং অ্যাকুরেট আসবে না। needs periodic servicing to add water, তাহলে এটাকে বিভিন্ন সময় আমাকে সার্ভিসিং করতে হয়, ম্যানেজ করতে হয়। suitability of tensiometer. Generally tensiometers are more sensitive in the higher soil moisture ranges and less sensitive in the lower ranges. Moisture condition এখন বেশি থাকে ওই অবস্থায় tensiometer readingটা more accurate. Moisture কমতে থাকবে, যত বেশি ড্রাই হতে থাকবে তত sensitivity কমতে থাকবে। In coarse fixed soil sands, about 3/4 or more of the available moisture range can be covered by this tensiometer. Soilটা যদি coarse texture হয়, sandy soil হয়, আর টোটাল যে available moisture তার 3/4 পর্যন্ত এই tensiometer reading দিতে পারে। In loam and clays, loamy soilটা যদি টেক্সচার যদি আরেকটু ফাইনার হয়, স্যান্ড থেকে ফাইন টেক্সচারের দিকে যায়। ইয়েস, আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি ইলিয়াস, In loams and clays, the available moisture range covered by tensiometer usually varies from 1/4 to half. সেটা সয়েলের টেক্সচার যত ফাইন টেক্সচার হবে তার সেন্সিটিভিটি আর যে টোটাল ময়েশ্চার কন্টেন্ট, সেই ময়েশ্চার কন্টেন্ট অনেক বেশি হবে, আর টোটাল ময়েশ্চার কন্টেন্টের 1/4 থেকে হাফ পর্যন্ত। তার মানে তোমার ক্লেই সয়েল এবং লোমি সয়েলের ক্ষেত্রে টোটাল ময়েশ্চারের কম পরিমাণ সে মেজার করতে পারবে, whereas sandy soil ক্ষেত্রে 3/4 পর্যন্ত, that is coming down to half to 1/4, 3/4 থেকে অর্ধেক বা 1/4 পর্যন্ত নেমে আসবে সয়েলের টেক্সচার যদি ফাইনার টেক্সচারের দিকে যায় সেক্ষেত্রে। Therefore, this type of unit is based mostly in connection with crops grown on coarse to medium textured soil. তাহলে এটা বেশি অ্যাকুরেট বা বেশি তোমার ময়েশ্চার স্ট্রেস তুমি দেখতে চাও, এটা এমন না যে তুমি একটা ফ্লাডেড কন্ডিশনে তার ময়েশ্চার দেখতে চাও, দ্যাট উইল নট বি অফ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট। কিন্তু যেহেতু ড্রাই কন্ডিশন দেখতে চাও, যত বেশি ড্রাই কন্ডিশন তুমি দেখতে পারো তত ভালো। এই জন্য আমাদের এটা কোর্স টু মিডিয়াম টেক্সচার সয়েল, স্যান্ডি সয়েল থেকে স্যান্ডি লোম সয়েল পর্যন্ত সেটা ইউজ বেটার। The instrument cannot measure tension above 0.85 bar. 0.85 bar এর চেয়ে বেশি টেনশন এটা মেজার করতে পারে না। বেস্ট সয়েল ইজ স্যান্ডি লোম সয়েল। এই টেনশোমিটার ইউজ করার জন্য আমাদের বেস্ট কন্ডিশন হচ্ছে স্যান্ডি লোম সয়েল। Okay, so and this is all about determination of soil moisture by tensiometer method. Is it clear? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Determination of soil moisture by tensiometer method. Method clear হয়েছে কিনা, বুঝতে পেরেছো কিনা? স্যার আগের এক্সপেরিমেন্টে কেমিক্যাল ব্যালেন্সটা কেমন স্যার? Chemical balance না, এটা electric balance. That should be electric balance. Chemical balance না। ব্যালেন্স মানে হচ্ছে এখন আমরা যত ধরনের ব্যালেন্স ইউজ করি সবই হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স। তোমার কিছু ব্যালেন্স আছে যেটা তুমি পয়েন্টের পরে 1 ডেসিমাল পর্যন্ত ডিটারমিন করতে পারো, আরো ভালো ব্যালেন্স যেগুলো সেগুলো পয়েন্টের পরে 5 পর্যন্ত, কিন্তু সবই হচ্ছে আমার ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স। chemical balance না, chemical balance বলতে কিছু নাই, all the same.
স্যার সয়েল ওয়াটার ডিটারমিনেশনের প্রিন্সিপালটা যদি একটু ব্রিফ করে আরেকবার বলতেন, আমার মাঝখানে হ্যাঁ। কানেকশন প্রবলেম হচ্ছিল। সয়েল ওয়াটার, তুমি আগের কথা বলতেছো, আগের এক্সপেরিমেন্টে না স্যার, টেনশিওমিটারের, 300 মিটারের। হ্যাঁ, সয়েল ওয়াটার ডিটারমিনেশন মানে লাস্ট যেটা। আচ্ছা, ক্যালিব্রেশন যেটা, জি স্যার। এই ক্যালিব্রেশনের কথা বলছো। ক্যালিব্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি যে আমরা 4টা বাকেট নিচ্ছি, 4টা বাকেটের মধ্যে সয়েল নিলাম, নিয়ে বিভিন্ন পরিমাণের পানি আমরা সেখানে অ্যাড করলাম। কোনটাতে 10% ময়েশ্চার দিলাম, কোনটাতে 20% ময়েশ্চার দিলাম, কোনটাতে 30% ময়েশ্চার দিলাম, কোনটাতে 40% ময়েশ্চার দিলাম। তাহলে 4টা ময়েশ্চার কন্ডিশন আমার হলো 10%, 20, 30, 40 ময়েশ্চার কন্ডিশন। এখন এর মধ্যে এই বাকেটগুলোর মধ্যে আমি যদি এখন টেনশিওমিটার প্লেস করি, ওয়েট করি এবং সেটা স্যাচুরেশনে যাওয়া পর্যন্ত, ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়া পর্যন্ত, ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়া পর্যন্ত যদি ওয়েট করি, তাহলে সেটা একটা টেনশন তোমাকে শো করবে। তাহলে ফার্স্ট বাকেট থেকে একটা টেনশন পেলে, সেকেন্ড বাকেট থেকে যেখানে 20% ময়েশ্চার আছে সেখানে সয়েল ওয়াটার টেনশন আরেকটু কমে যাবে, সেটা একটা রিডিং পাবে। থার্ড বাকেট, এখানে সয়েল ওয়াটার আরেক বেশি, তার মানে টেনশন আরেকটু কম আছে, তাহলে সেটা টেনশন আরেকটু কম হবে। 4টা রিডিং থেকে 4টা বাকেটের জন্য তোমার 2 ধরনের ডাটা আছে। একটা হচ্ছে 4টা বাকেটের ওয়াটার কন্টেন্ট, যেটা 10%, 20%, 30%, 40%, আর তার টেনশন কত, যেখানে 10% আছে সেখানে তোমার সয়েল ওয়াটার টেনশন হচ্ছে সে 70.7 বার। এখানে 20 আছে, সেখানে ধরো 0.6, যেখানে 30 আছে সেখানে ধরো যেখানে 30 আছে সেখানে তো 0.3 আসবে, অ্যারাউন্ড 0.3 আসবে। তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা বাকেটের জন্য একটা ময়েশ্চার কন্টেন্ট, তার করেসপন্ডিং একটা টেনশিওমিটার রিডিং। তাহলে টেনশিওমিটারটা মিটার রিডিংটা আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এ প্লট করলাম, আর বাকেটের রিডিং, ওয়াটার কন্টেন্ট রিডিংটা আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এ প্লট করলাম। তাহলে এক্স অ্যাক্সিস এর রিডিং পেলাম, ওয়াই অ্যাক্সিস এর রিডিং পেলাম। এখন 4টা পয়েন্ট আমরা পেলাম। 4টা পয়েন্ট দিয়ে আমরা যদি একটা গ্রাফ আঁকি, তাহলে যে গ্রাফটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের একটা, এই যে এইটাকে একটা গ্রাফ পাবো, সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন কার্ভ। এই ক্যালিব্রেশন কার্ভ থেকে আমরা এখন আমাদের ডিজায়ার সয়েলের যে ময়েশ্চার কন্টেন্ট সেটা আমরা সহজেই মেজার করতে পারবো। হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু ওকে, হ্যাঁ লিঙ্ক দেখছি। ওকে, actually that's all for today. আমাদের একটা মিটিং আছে ডিপার্টমেন্টে, একটা বিওএস মিটিং, তো মিটিং আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, সো আই নিড টু লিভ নাও। ঠিক আছে, so this is the so far we have covered 4 different experiments. We have done determination of soil water by gravimetric method, determination of soil water by at field capacity condition, determination of field water at maximum water holding capacity, and determination of soil water by tensiometer method. So thank you very much for attending the class. For his course 273 now, so that's not bad, that's good.